Hello, dear friends. Hello, dear friends. Today we are at the studio of AllatRa, Kazakhstan, and we have participants Almira, Dmitry, and Evgenia. And we've gathered together to discuss the concept of the creative and constructive society. Lots of viewers are watching us today, and today's live broadcast is being translated into many languages. And today I would like to discuss such a topic as profession in the creative and constructive society. Almira is, let's start with Almira. Almira, please tell us, how do you see profession in the creative society? In fact, for a long time, I've been thinking about what kind of profession would be suitable for me in the creative society. So, I am a lawyer by profession, and since lately, I've just started to see the working process differently when I accepted the primordial knowledge. When you see that people cannot come to an agreement with each other, and they believe that only the court can solve the issues. And the problem is that people always tend to fight, to quarrel with each other, and these quarrels, of course, they have the basis in a pridefulness. All these qualities of the animal nature of a person. So these are all the qualities of the consumer based society, and this is consumer society is based on this greed, and people don't understand that it's not necessarily to go to a lawyer to solve your problems, but I believe that we can develop such humane qualities in us, and to start living just by our consciousness, with the feelings of taking care of people, helping each other. And these qualities, they are true ones, and only creative and constructive society can be built on these qualities of a person. And I even have a dream that people would stop going to courts, and I dream that being as a lawyer, I would consult people, I would help them solve their issues, and such a decent profession would be based on self-mutual respect, and I would come home feeling calm. And I believe that if we start living like this, then we'll understand that all these quarrels and arguments, it's all what comes from animal nature of a person, and it's all what we actually do with our hands and our voices. And I believe that we can live in another society. Dmitry is another participant. Please tell us about your profession. How do you see your profession in the creative and constructive society? I would like to continue the topic of discussions between people. Just working in my field, I was trying to I was working with the calculations and all kinds of checkups of meteorological data, and we got and okay, the clients were addressing us, and let's call them
customers, clients, Обращались с одной buyers, и той же, по and сути, they проблемой. То addressed есть us потребитель with the считает, same kind что of поставщик, что покупатель не ask доплачивает a за request то, что он that получает, they а believe покупатель, clients believe наоборот, that считает, they что do not он get платит that kind of гораздо больше, service чем он that получает. what То they есть pay for, фактически and проблема одна of и та же, course но либо обращается тот, либо uh, обращает этот и and спрашивает, when правильно we ли believed показывает это that we средство did измерения, all правильно ли дает just our отчет. best, Вот. То and есть the clients were вот эти вот just споры, они dissatisfied. возникают, по сути, All из-за these чего? Они discussions, ведь and arguments, возникают только из-за того, что they люди rise just because первоначально people понимают, что их могут initially обмануть. Это uh, идет и they на бытовом yeah, they уровне, believe это идет that и, соответственно, уже на they профессиональном can уровне, то be есть люди из just бытовой сферы и в they can be профессиональной от lied этого and отталкиваются. То есть у людей decepted, идет недоверие. and Из-за этого возникают вот they такие вот have споры. this Я бы they хотел don't сказать, have что в trust. созидательном And обществе I believe просто that in the таких creative понятий, and как constructive society, недоверие, таких понятий, как such обман, concepts их просто as там быть не может. Потому deception что or человек, lack of он, trust, во-первых, uh, честен перед самим собой, okay, they и, would соответственно, он disappear становится because честным each со всеми person, своими when he окружающими or людьми. she works on Вот. Но himself, профессия herself, метролога, я считаю, he она believes никуда не that it's very денется, она important будет to be нужна. honest and to Просто те trust люди, other которые будут, people. скажем так, участвовать в поверке средств измерения, они And уже не будут that's why when you have to check ну, something, скажем так, представлять ту или иную сторону в споре. then Вот. they Здорово. you Знаешь, я, you wouldn't кстати, have вот слушала these тебя и вспомнила issues. одну историю такую. You know, I've Однажды я just заказывала книги recollected one из нескольких story книг Анастасии when I Новых. ordered the books Заказала by несколько Anastasia Novik комплектов, from и у меня не Moscow было возможности оплатить их вот в этот же establishing день, house, когда but I у was ребят just была I couldn't возможность pay отправить right уже вот away for сегодня, these чтобы books, не ждать. А дело было как раз к выходным, and пятница, суббота, we really воскресенье needed впереди. those books Вот. urgently. И, в общем, не получилось никак у меня это дело So оплатить. I Но couldn't ребята сказали, just pay ничего for страшного, them. мы сегодня отправим вам And книжки, быстрее the guy придут, said, "Don't оплатите worry, во we'll понедельник или во send these вторник, как books to можете. То есть you, вот просто вот на and you'll доверии. pay И мне было for так these приятно books и так later здорово when понимать, что вот как you здорово can." было бы, And чтобы it was все really a вот созидательное surprise общество for было me, and it построено was именно very на nice доверии. Да, в that нашей all получается just именно, Да. что people основное это trusted недоверие. me, and Человек постоянно everything ждет, worked что его fine. с любой стороны Indeed, могут обмануть, we что его могут, как in говорится, the наглеть, и поэтому consumer он, society, исходя из people этого, always он уже believe начинает, that соответственно, действовать. То somebody есть might deceive them. действия людей будут меняться. But Один if другого уже people заведомо change подозревает в том, this Да, что да, его да, attitude, ребята да, совершенно обманывают. this верно, да. То есть То есть он perception, уже, подсознательно каждый человек then уже он ждет, уже на да, этом of да. course настроен, и everything он would be просто этого ждет. different. Так с чего можно начать? Можно же просто у себя в голове перестроить все So, по-другому, чтобы к каждому how человеку could уже we start обращаться как from вот к what could родному, we к start близкому, уже вот just to build that сразу вот creative, отметать вот constructive эти вот негативные society? мысли, Just какое-то недоверие, we то can есть start from просто вот уже ourselves, на learn позитиве just to общаться get с rid каждым of those человеком. Это negative здорово. А знаешь, thoughts, что удивительно, что judgments достаточно of просто another человеку даже person and улыбнуться. people, Вот удивительные вещи. can't Я, кстати, we? такой пример, может, не And профессия не I имеет отношения, но он для меня был такой it's just показательный. surprising things Однажды that я зашла на почту, once ну, я уже была там по делам, и I женщина just что-то went to the заполняла, post и office, рядом ребенок, который с ней and находился, начал очень сильно кричать. a Прямо вот woman and прям поразительно. a child Никто were никаких мер at не that предпринимал. post Я просто office, подошла к этому ребенку, and взяла a его на руки child was и стала crying, просто передвигаться shouting, по помещению, что-то показывать ему. and I И у started ребенка just стали I как-то took вот him, embraced выходить там him, слезы, and слезки, он started на меня to стал just смотреть, стал divert his улыбаться. attention to something И у else, меня такая улыбка у and самой появилась на he лице. started Я smiling, сама начала улыбаться вместе с ним, а and он стал еще хохотать, этот ребеночек. Я this посмотрела на child окружение, wanted девочки, которые сидели to за кассами, just они все отвлеклись и тоже стали улыбаться и to смеяться. smile, and Тут all бабушка, the которая people была, у которой around, было не до ребенка, она обратила внимание, что and a почему woman, стало тихо, когда увидела улыбающегося when ребенка, she тоже стала saw улыбаться. that И знаете, this это такая child пошла was волна улыбок smiling, so you know удивительная. it's kind И of в этот a момент мне wave of прямо так smiles стало хорошо. Я spread подумала, а ведь in вот that так вот post может быть в office. созидательном обществе. And Понимаешь, I что believe нужно that it is преодолеть really раздраженное possible not дело, to just преодолеть get раздражение и просто irritated улыбнуться. by somebody's Программа behavior, but удивительная. just to smile, Да, и but just по-человечески вот to относиться к give a друг helping другу. hand. Даже вот видно, что там мама тоже And нервничает. Ну, even очень, if да, you такая see вот that ситуация, когда somebody's часто возникают какие-то just склоки, getting недовольства, nervous там все or стоят, whatever ждут и is так далее, и так далее. А dissatisfied, есть вот такое especially простое in long действие, просто queues. улыбка, просто вот Okay, you взял just ребенка, отвлек, you Ну, can само just собой divert появляется. people's большая attention положительная цепная реакция. and Это здорово. smile, Просто and видеть и so понимать. dissolve Ты же all еще that к этому человеку negativity. начинаешь относиться как Really, к when другу. you start Да, just да.
все становятся treating такими other друзьями, people такое солнечное, just with замечательное. respect. So all the people, they are like just Кстати, becoming friends to у you. нас сегодня на связи And Сергей с today нами we из also города Днепр. have Он another врач по профессии, participant, хирург. Он тоже Sergey, хочет a doctor by поделиться profession, своим опытом connecting to о us созидательном live обществе, broadcast, своим and he would like also to пониманием. share Сергей, his ты на understandings связи? about the creative and Да, constructive здравствуйте, society. друзья. Привет, Сереж. Greetings, Здравствуйте, friends. дорогие телезрители. Ну, как Greetings, Вика уже dear сказала, я действительно viewers. хирург по профессии. I am a И surgeon, хотел бы с практической and точки I зрения, would со like своего опыта to рассказать о том, just как я tell вижу вообще you профессию about врача в how созидательном I обществе. see my profession in the creative and, Да, я and ввиду constructive своей, society. опять-же-таки, оперативной деятельности, мне приходилось работать в стационаре, и Really, порой I have a на lot of несколько суток practice. я просто мог не выходить And из sometimes, you больницы, know, it came even that там, I да, couldn't leave my office, just a hospital for days. меня слышно? Just the sound check. Please be patient and stand by. Алло? Да, мы тебя слышим, Сергей. Да, извините, что-то прерывалось у меня. Да, So и вот был sorry. период, когда So просто you know, приходилось работать в I стационаре, had to и work по nonstop, несколько суток даже мог не попадать and домой. I even just couldn't come Э, back home for a few days. Не попадать домой. И после того, как ты And много так отработаешь, when you утром work просыпаешься, that и вот тебе much, не хочется in идти на the работу. just one Но morning не you потому, что wake я не up люблю свою and you just профессию. Я обожаю свою don't профессию, я feel like отдавался ей going полностью. Но to из-за work. того, что You don't feel like ты helping много people работаешь и очень, because ну, как just бы you устаешь feel после этого. exhausted. Утром ты тяжело просыпаешься с It's будильником, тебе it's тяжело идти на really работу, потому что very ты просто difficult. элементарно хочешь выспаться. Но не It's потому, very что ты difficult even to не wake up хочешь там работать. because Я думаю, it это just каждый за собой you know замечал, когда тебе просто хочется fundamentally оторвать тело от you want to кровати, get ты его some просто strength. Just отрываешь, you want to отклеиваешь от gain этой some постели для strength того, чтобы after его поставить non-stop ровно и working. отправить на работу. И And естественно, ты думаешь о том, And of как course, можно быстрее от нее уйти at с этой work, работы, потому while что ты working, элементарно хочешь выспаться, ты you хочешь can't but отдохнуть. think Вот. И about с одной стороны, вот getting профессию some врача, rest. какое я вижу, это, And as I see the то profession есть of a doctor in the продолжительность creative рабочего дня, society, она должна быть it's the меньше. first point. It's И about даже the понятно, duration of the что working без day. It should be круглосуточной службы less. мы не Of обойдемся, course, потому we что can't do люди without болеют и по ночам, just и 24 по-всякому приходится им в любое время hour обращаться в medical больницу. service. Но вот эти Really, суточные people have дежурства, их different нужно problems and the need разбивать, то to be есть cured, to между be treated, to be given несколькими first людьми, aid. но чтобы это было But там идеально 4-5 часов, at конечно least же, потому что плюс it еще would be дежурство на great дежурство if не we worked приходится. Иногда бывает такое, from что 4 up to 5 hours a day, когда один человек и and один человек на especially дежурстве, when just и не you то, know что you don't там have a покушать у partner тебя нет времени, to а, shift. извините, но и какие-то физиологические свои And потребности of своего тела course, иногда ты не you can't успеваешь, even, скажем you так, know, сделать. sorry for Вот. saying that, but you can't Сейчас even же я satisfy работаю the в среднем где-то около physiological 5-6 needs дней of в your неделю, body. но работаю 4-5 And часов, я не дежурю. today И I'm должен сказать, working from что 5 to 5 hours. почему я скажу Actually, I 4-5 started часов, working потому что, как по мне, on that сейчас это schedule, and идеальная I длительность don't рабочего go дня, on a потому что night я shift. просыпаюсь без будильника. So, Я с you know, удовольствием what I've бегу на noticed работу, я now, с I удовольствием can't be able общаюсь to wake up со without своими an alarm clock. пациентами. И когда я I провожу очередную enjoy операцию, talking with я my класс patients, and операция when I do в the таком плане. Я operation, не you думаю о том, know, что я I'm устал, here and и с now. I'm каким not трудом я thinking сейчас буду about его how I'm выполнять. Я выполняю это tired. с охотой, потому что я I действительно just I хочу помочь do человеку, и мне это не в тягость, my мне это в радость. I do my И в work, радость and I видеть каждый раз enjoy doing благодарные that, лица людей and it's действительно really это pleasant дорогого when I стоит. see that I can И help второй people. момент, It's really cool. который And еще the second должен point быть очень важным, это, is естественно, that независимо от sure, дня, достойная заработная плата. when you just И you независимо от have того, a ты decent кардиохирург salary, it или ты doesn't matter whether you пластический хирург, cardio или ты педиатр, то есть у всех врачей just surgeon or зарплата whatever должна быть therapist, достойной, потому but что the врач, в salary принципе, of для всего just мира, medical для того, staff чтобы should be человека decent, восприняли and it should be decent all он over the выбирал world for профессию all the по doctors. призванию. То есть он шел и Um, занимался So именно тем, just чем a он хочет, surgeon or тем, что ему в doctor действительности would do нравится. his work Потому by что just если есть какие-то conscientiously, and различия uh, значительные, да, в of заработных платах, course, иногда and есть you wouldn't такие think how случаи to make a living, искушения how to пойти в earn for that определенную living. профессию ради дохода.
And of Вот у нас в course, мире we как бы shouldn't есть такая choose хорошая profession поговорка. just for the sake of the Врачом profit, of можешь ты getting не a быть, profit. но And we have a человеком saying быть обязан. that, well, Поэтому you may вот not созидательное become a общество– doctor, это but общество, в котором you вне зависимости от must, you профессии should человек в become действительности a остается human being. человеком You should be a и human being. относится к другим So так, как in он the хотел creative and бы, чтобы constructive относились к society, I нему, и believe выполняет that свою работу действительно people с should удовольствием, treat качественно other people и the way as they отдается want полностью ей. them to be Спасибо, treated. друзья. Thank you very much for your attention. Да, очень здорово, что поделился. Я Thank тоже you for хотела sharing добавить it в with эту us. тему, потому что я по профессии маркетолог I и would also тоже в like это время to add работала to this topic because I'm сверхурочно, довольно-таки много, уставала очень yeah, a сильно. market manager, Но самое and главное I've also понимание been того, working что hard, мне and иной раз I приходилось was feeling продвигать товары, exhausted, которые, and собственно говоря, it happened людям не that I особо-то had to нужны. promote the Это goods, нужно actually производителю, those тому, goods кто which произвел people didn't этот товар, ему нужно need, его продать. in fact, Здесь but уже такая, of что хороший course товар не the нуждается в producers маркетологе, and the just потому the что его и production так найдут и managers, купят. they Ну, тогда опять же wanted возникает вопрос, these значит, goods для to be этого общества promoted, маркетологи не нужны? and Но нет, maybe маркетологи the нужны. market Нужны для того, managers, чтобы of course, this profession можно is было доносить necessary in the creative and информацию creative о society, товарах, а товары будут that все абсолютно we would be качественные, able to give до our потребителя, people чтобы каждый человек мог просто information вот легко about the открыть там Google goods, Gadget, and not ввести just туда to параметры make того, them что ему buy нужно these goods, приобрести на данный but момент, to give the и легко necessary находить его. information, Буквально там, например, and 2-3 maybe варианта, gives the выбрал information и все. where То есть people на выбор might get товара these уходит goods ну, very несколько секунд. quickly and Это just задача within seconds. маркетолога. И также And also, рассчитать и изучить just to людей, calculate какие товары именно or, действительно нужны, or, чтобы or не just, you know, производить to kind of лишнего. make Чтобы не было predictions of тоже what как kind бы of и не goods хаять people этого, really чтобы need, все было and вот как раз. we should Мне кажется, вот это вот замечательно было spend бы our тогда в нашем efforts on обществе. producing those kinds Было бы здорово, of конечно. Я вот как goods. бухгалтер тоже And могу oh, it's сказать, really вот cool. все, And кто me as an сказали, да, вот accountant, так или иначе, I они все believe проходят через бухгалтерию, you know, да. all the Вот, надо professions kind of сказать, they are не все connected with the задумываются о том, accounting что sphere, бухгалтерия and это then такой своего рода перекресток, just от very few которого people идут дороги. believe С that одной or стороны, think that к руководителю, accounting с plays a другой great стороны, к role работникам, с третьей because it's стороны, like это intermediary side взаимоотношения вот с between поставщиками и employers and подрядчиками, employees. да. И я столкнулась с такой вещью, то что And I just мне in my приходится experience взаимодействовать с моим руководителем, да, который хочет, that I чтобы had люди лучше to работали, но меньше платить. just of course Я people want to work взаимодействую с less людьми, которые хотят меньше and работать, но больше employers they получать. И want опять to вот как pay Альмира, да, less, говорила, and employees want нет, даже their Дима, да, мы workers оба to work говорили, more, да, but создается такая you ситуация, know, когда and of course один employees they считает это want to своим work долгом, less другой and to говорит, get что just higher вы там плохо salaries, работаете, да, и каждый тянет на себя. and И тут each же идут just взаимодействия kind of, you и с know, thinks подрядчиками, с about his поставщиками, да, side, которые тоже живут вот в этом состоянии, что and нас people live могут in this обмануть, state. там мы не хотим быть обмануты. They И and of вот я course пока вот вас слушала, у меня neither создалось of такое the parties впечатление, что wants to be каждый как бы deceived. ходит в состоянии жертвы. Потому что, а я жертва, а я ею And хочу, you know, и it's давайте this там kind я of, буду oh, I'm a защищаться, да. victim and I don't want to be a victim. Вот. I don't want to И be на самом just деле вот, always just ну, просто fighting and разобраться, что defending такое myself. созидательное общество. Созидательное общество– это там, So, где talking люди about the creative создают, они society, I созидают. believe Им нужно that is the обманывать, atmosphere им when не again they trust нужно, each other, they don't да, вот have to друг друга deceive. вот как-то все по-честному, все открыто, все радостно. When Ребята, это же вообще everything is just is замечательно. open, Моя honest. работа останется, она останется, And I но believe она that настолько accountants, упростится, мне не надо this будет profession, налоговой, of course, да would вообще be useful налоговая in the нужна ли она creative будет, society. если я по But своей talking about the совести tax эти system, налоги все would it be равно really отправлю куда necessary? надо, да? But if I work Будут радостные conscientiously, then I would взаимодействия с send these поставщиками, taxes подрядчиками, люди будут and работать in such quantity ну, в to where радости и it was счастье, да, needed. то есть они не будут думать о том, что их кто-то обманет, что на них And вот тут of course, прокатятся, да, и не just заплатят. Вот. the И, contractors, they в wouldn't общем-то, и just руководителю не надо take this будет
perception that they would be deceived by all means or whatever, and contractees would be just happy. Надсмотрщиков не надо будет. And yeah, we wouldn't have middlemen or just controllers, but just me as an accountant, I would just have to take this Это же здорово. money and send it to the right place, so to say. So accounting is also like a center intermediary side between employers, employees, and contractors and the contractees. So I believe creative society, it's really worth striving to and Дорогие друзья, building. а как вы So, думаете, каким должно быть созидательное общество? Dear friends, how do you Исходя из think вашей профессии, how исходя из ваших creative and взглядов на жизнь, constructive society пишите, should look пожалуйста, в like? комментариях под этим видео. И Write сейчас our на the экранах comments вы under this увидите video, наши and now контакты, куда you will тоже также see можете the написать contacts свои on your отзывы. screens where you can send your А reviews. сейчас я хочу передать Now I want to слово give the floor Великобритании to и Great Britain. узнаем, что же они I'm думают gonna о find созидательном out what they обществе. think about creative and constructive society. Добрый день, друзья, нас слышно? Greetings, dear friends. Да. Да. Hear us. Здравствуйте, слышно. Здравствуйте. Все вопросы, которые Hello. поднимаются All на these нашей questions встрече, which в are этом being raised in обсуждении, this meeting, независимо от того, из какой точки regardless мира человек подключается, вот просто place слушаешь, и внутри все отзывается. from И where the person действительно это настолько актуально, независимо от того, в какой стране ты живешь. Вот is, казалось бы, and Великобритания это it такая is so actual no matter развитая where you страна, are. It но seems that все, Great Britain абсолютно is such все, a о developed чем country, but друзья completely everything перечисляли, вот what и the рабочий friends день, и was достойная talking оплата about, труда, и больше свободного времени. Это that you will тоже have здесь more free очень и time очень and актуально. other benefits. Вот, It's Лена, ты бы really хотела вот actual. как-то описать, что для тебя созидательное общество, Irina, вот maybe что you would тебе сейчас like to describe what is creative society отзывается? for you. Добрый день всем. Hello, Что я everyone. хотела сказать, что, I would конечно, like to say Великобритания это кажется, that что it seems здесь все хорошо, that everything is здесь great все in стремятся in сюда Great приехать, Britain, жить здесь, that но everyone после strives to live there. времени, как ты But здесь after живешь, a видишь, while, что это все иллюзия. while I was living here, I see that Ты далеко all от дома, this it's потому что ты далеко от an семьи, illusion because you're и far away потому from your что ты family, from должен свое home, время, бесценное время and you отдать на have то, чтобы зарабатывать to деньги give your для precious жизни, time in order для того, чтобы to gain some оплатить money for living, свое, не знаю, жилье, свое to pay for the place воспитание you детей, live, так for как ты, education of у тебя нет kids. времени смотреть за своими детьми, ты должен You don't работать, have а much твоими детьми time будет to заниматься educate the кто-то kids другой, yourself. You need to и pay ты for this, за so это someone должен else would платить. educate your И в kids. созидательном обществе это не так. Это в созидательном обществе я вижу, что I see я живу дома в своей in creative стране, society that я I не live обязана куда-то уезжать at для home того, in чтобы my у моих native детей было country. I хорошее don't образование, need to go для того, somewhere чтобы else in order to у gain моих money детей было хорошее to give медицинское my обслуживание, children и не good только у детей, как education. бы у всех у нас, да. We all И should have это, я думаю, что это good право health каждого из care, нас. and I Так think как that вы it's the здесь right знаете, of every Великобритания one of us. многонациональная страна, As you и know, Лондон это город, где, наверное, больше всего Great количество Britain it's an сконцентрировано international разных country, народов, разных and there are национальностей. so many Мне nationalities приходится очень in со this многими людьми country. I'm общаться, и communicating я with просто вижу, что у всех это уже a large назрело. amount of people, and I see Жить that у себя дома. Никто не хочет жить everyone, где-то every далеко person от wants to родных, live от in семьи, their от native близких, от своих country, in their корней, потому что homeland. все-таки No one wants to go far кажется, away что from their где-то там relatives and счастье. Счастье, family. оно там, где мы есть, да? Someone might think that И где наша семья, где your наши happiness родные, is где somewhere far наш away, but родной the воздух, truth все наши is родные your happiness is where деревья. your Ну, все homeland, это, where это everything с is годами это related to чувствуется you. больше. Я это до себе уже Everything is so как бы native. ощутила I и feel it чувствую это. during И a поэтому я вижу это lot of созидательное years while I'm общество living как here, so I see общество, the creative где я живу дома, society где я живу возле as своих родных, where I где, live in my homeland где все, with my relatives, все то, with что my о чем я family, мечтаю, это у меня есть уже. where Я не I должна have куда-то за everything этим what I'm бегать, dreaming of. куда-то I don't have to менять go что-то. somewhere else Поэтому я, for that in order я to верю в то, implement что my мы это dreams. можем построить. И потому что And у I нас believe that we уже can build есть. such kind of AllatRa — это society пример того, because что we have such an люди example of it. уже AllatRa так живут. is already an example that people are living Спасибо. like И у нас this. на связи Thank сейчас you. еще есть люди,
Now we тоже have хотели бы other поделиться со people with всеми своими идеями, что же такое us для who них would like созидательное to общество. Так что давайте их share with спросим. us their understanding what is creative and Нина, может быть, constructive на связи тоже society у for нас them. есть из Maybe Великобритании. Nina from Great Britain is with us. Нина, привет. Hello, do you hear me? Поделись, пожалуйста, своими Share with идеями. us, please, your ideas. I would like to say that the creative society for me it's stability. If you would, we would take certain examples. It's good when a person have peacefulness and stability, and he knows that he is calm and he have enough of money to pay their bills, and you have the confidence, and thus you have more time to spend with your kids and for your self-development. And I think that maybe such kind of a system is being implemented little by little already. For example, if a person gets every month some kind of material support, every month he already feels confident. He have this fixed help, material help, and 4 times a day he can work. And I think that when your job, it's not related to your money, when you doing your job because you really like to do it, when you have already stability and have enough of money in order to have a comfortable living, of course, you will have enough of time to have a job to work only for your pleasure, not for gaining money. Извините за волнение. То есть свобода, да, свобода действий. You have Девочки, a. поддержите меня, так мне живот будет. I'm sorry, I'm nervous a little. Ну вот. Нина, а у тебя ведь есть, Nina, у maybe тебя 3 деток, то есть я well, you думаю, что have для тебя 3 тоже kids, right? хотелось бы больше времени с ними Probably you проводить, would like to правда? spend more time with them. Yes, right? У нас That's the мы в thing радость when работаем. we У нас в радость получается и хватает working, when много we have a времени и на job детей, и на семью. for То есть есть pleasure, тоже семья we в have enough любви, of в гармонии. time И to также spend money on получается your эта kids радость, and your как бы на family. You live работе ты in love радостный, в and семье ты harmony. радостный, You и это always happy. накапливается. То You есть человек как бы happy at your job, счастье наслаивается, и at your получается, что family, и and человек счастлив, и это выливается в общество. you То есть и being in the общество state of становится happiness more созидательным, потому time что during the человек day, and уже thus счастлив. the Ну вот как бы так, how we become a извините, конечно, creative вот, society, вот поделилась. because a person is happy all the Спасибо тебе time. за Thank то, you. что ты Thank поделилась you for своим sharing. пониманием. И сейчас хотели бы передать Now I would like слово to give the в floor Израиль, Виктории. to Israel. Виктория, вы Victoria, нас слышите? do you hear us? Да, добрый день. Yes. Добрый день, Hello. Виктория. Good afternoon. Пожалуйста, поделитесь Please, с can you нами, share что with для us вас your созидательное understanding общество. what is creative society for you? Что для меня созидательное What общество? is Вы знаете, вот creative society глядя на for то, me? что происходит сейчас, Looking what is что happening из-за now, того, что меняется климат, that происходят because of катаклизмы, climate происходят в change каких-то странах and военные действия, cataclysms occur, экономический коллапс происходит, то очень много economic людей, collapse, им приходится покидать свои a страны, lot of people покидать forced свои to leave their дома, homes, расставаться со своими leave their родными, то, что вот уже сейчас houses and leave their families, говорили предыдущие as it участники. already И said by когда previous speakers. сторона, которая должна прийти на новую And территорию, и принимающая сторона, они не there все is находят точки two sides who have соприкосновения. to То есть go получается, как somewhere, будто бы and the side претензии как who have принимающей to give a стороны, shelter так to и у тех some людей, other которым people. пришлось And they действительно sometimes have a misunderstanding поменять these свое место жительства. two Вы sides. знаете, Sometimes people я don't хочу understand вам сказать, вот those who need на примере, я живу в to Израиле, и leave their homes население and этой change страны, the place люди of residence. приезжали с For очень example, многих I live стран. in Здесь Israel, and из here we have a lot of Марокко, из people came Иордании, from different countries, from и Morocco, Эфиопия, Иран, Jordania, Индия, Ethiopia, Грузия, Армения, India, Молдавия. Georgia, Ну, то есть and со всей Moldova, and so даже on. There are so many континентов more приехали. from И all around живут the все world, мирно, and и they живут all live in дружно. peace and И friendship. каждый народ со своим языком, и свои Every традиции, и праздники.
all people have their own celebrations and their own languages, but we all communicate together and find our common things. When we meet each other on the beach or in the park, first of all, we ask each other a question: where are you from? From which country? People say that I'm Ukraine, from the Baltic, and we communicate with each other, and we ask each other how you want to live, and usually all people answer that we all want to live in peace all around the world, when there is no wars. This is really important. And when I met these people a little later, even after I communicated with them just a little, I feel already them like a friends. I would want to say that shalom in translation means that it's peace for you. Usually when you end the conversation, we used to say Yom Tov, and it means have a good day. And then in the book of one author, they also greet each other this way. That's I wanted to say that's an example of creative society, because it's a community of friends. And if we all are friends, we trust each other. And if we trust each other, that means that it's safety already. If we already have safety, it means that we don't need borders. We have nothing to divide. And we have only just different nationalities, different peoples with their own celebrations and traditions, but we communicate with each other and love each other and trust each other. It's just wonderful. We have one language. For example, we can find one language which can be common for all of us. And when I communicate with other people, can you imagine, would you live in such a society where everything is made for a human, where every one of us can make a decision and be involved in all spheres of life? Yeah, but everyone says that, of course, it's good, but when is it going to happen? But we all say to everyone that this year, on 9th of May, there is going to be a conference where all of us can make a decision how we can live in a better society, in such a society where everyone wants to live and have a joyful life. Thank you very much. Thank you, Victoria. Indeed, the safety and confidence in tomorrow day, it's a basic need of every human on the planet Earth, and it gives such a feeling that you can just relax and just to enjoy life, that you have friends or you have kids, and not to thinking of survival, but you can think of something good to do, or you can think of to do something for the benefit of society. It's really important topics which we discuss now. We would also like to ask Jonathan from Chile what he's thinking about that. Yes. Do you hear me? ¿Aló? ¿Me escuchan? Привет, Джонатан. Do you hear me? Sí. Yes, we hear Mira, you. a mí, lo que yo siento en la sociedad creativa y mi deseo What I para think about creative esta society sociedad creativa es, en mi particular, en mi vida, trabajo casi de lunes a is viernes that y a veces los sábados, un día sí, I, un for sábado example, sí, otro work sábado no. from Trabajo 8 Monday horas till de
Me levanto a las 7:30 Tuesday, hasta las 6, I 7 work de la 8 noche hours a day. y I casi work no it tengo from tiempo 8 para till compartir 6 porque vengo muy o'clock, cansado del trabajo, no tengo tiempo para compartir and I con la almost never have familia, con los spare amigos, con las time amistades. Para mí la sociedad creativa es to tener spend time menos with my horas friends, de with trabajo my family. para poder compartir más con las familias, las amistades y tener una comunión más. And I need to Entonces have yo more siento para time la from the sociedad jobs creativa from my work, so I would priorizar eso, enjoy the la, time with la my friends and factibilidad, my family. el amor entre vecinos, amigos, comunicación, para que There should be podamos love in entendernos creative más, society, interaction conocernos between más a friends nosotros and mismos, family. tener un tiempo para conocernos quiénes somos y a dónde vamos y por qué estamos aquí. You need to have more time En mis trabajos, lo in que yo order tengo ahora, to learn no yourself, es un trabajo que me quisiera tener. to do Yo lo hago self-development, and such a por la job necesidad misma as I have now. que hay en este It's not sistema. exactly the job Pero I si would like fuera to have. una sociedad creativa, sería algo maravilloso, And sería what I un have trabajo in que de this verdad me system, gustaría hacerlo, lo haría con visión y con mucho esfuerzo. Como me escuché en la anterior it would be chica que just estaba hablando wonderful if sobre I would que si hay have una some kind of sociedad, another job. I would have si a job hay un which trabajo I que nos really gusta, ya no habría, no would be a seríamos pleasure for servicio me o líderes, to work. sino lo haríamos todo por convicción para para hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible, porque queremos y amamos esto en nuestro trabajo. Eso es lo que es mi sentir y mi It parecer would en be lo que es good la if we sociedad would creativa. make Más comunicación, más amor, something in más order conocernos to nosotros mismos have y a good job. And juntos. what I see in creative Y society is gracias de verdad esta have a more oportunidad interaction, para love, poder and expresarme friendship y between people. compartir And eso I, con todo I el want to mundo, que say a gracias a huge ustedes, gratitude for AllatRa, such an ya opportunity. podemos conocer un And I poquito más see lo that que es in this world el we conocimiento can really primordial build such para a creative llenarlo cada día society. más So y cada thank día you very más much to vamos a AllatRa multiplicarnos platform para for que esto primordial haga knowledge, mucho más luz en las tinieblas. Gracias. for what you Muchas give every gracias. day, that we can multiply Muchas more light gracias, and love. Jonathan. Thank you very much. And now I'd like to give the floor to Leonel from Colombia. Hello, Leonel. Buenas noches. Leonil. We're checking the connection. Hola. Hola, sí, Hola. buenos días. Hello, ¿cómo Leonel from están? Colombia. Soy Leonil Huertas desde Colombia y I'm from Colombia. el tema de hoy es muy importante reflexionar. And the topic of today's ¿Cómo live sería broadcast is really hermoso very vivir en una important. sociedad creativa? How it En este would be sentido, ¿qué sería lo más really importante en la cool sociedad creativa in the creative que ya va a society empezar, ¿no? Ya está empezando, to do como what you dijo like? ahorita ella. Ahorita en el mes de mayo damos I've un already primer paso just para... started Hola. just doing that. And my first step Entonces, la is that dinámica de I este sueño se centra principalmente en I'll poder just disfrutar started con la to familia, looking poder for a better disfrutar direction. de los amigos, It's just the que el opportunity, trabajo to efectivamente have more time, more free sea algo time with my que sea family, uno. except Yo working, soy docente, and with my soy friends, profesor, trabajo con and el really Estado do what we like together. y también trabajo en una fundación. Y el trabajo con el I Estado work es algo in the muy city. concreto, muy mecánico, muy del sistema. En cambio, el When trabajo en la I fundación se hace con when I amor, se hace work con in the empeño, se hace city, con los niños, con las niñas, con las familias de it la is really comunidad, sin important. esperar nada a cambio de I ello, work with kids, sin esperar ninguna compensación with económica. family, and I Lógicamente, don't have para to lograr ese objetivo I don't hay que have to pensar wait también to get en the el compensation. dinero, para poder sobrevivir. Also, Y una idea muy importante de la sociedad creativa es we el límite we don't have financiero de las personas en in the tragedia, creative ¿no? society we wouldn't Que have las to personas think how to tengan make for a un living, límite how to superior survive. en sus
And of course, we believe that there should be some limit per family, some limitation per family. And also, we just, in the creative society, we should provide people who are able to work, we should provide them with the necessary needs and with what they need, and so they wouldn't be pushed to and they just to do something illegal, but they would be living calmly and safely in the creative society. And I believe the spiritual direction, spiritual development is very important in each person's life. And if the spiritual development, these issues are very important in the creative for building creative society. And all my free time, personally, I spend for my spiritual development. I believe that education is also very important in the creative and constructive society. And this just getting this education should be again just with curiosity, with love, and it would give us an opportunity to develop more, and we should share our knowledge, spiritual knowledge, and I believe that that talking about jobs in the creative society, we should give the opportunity to give decent education to kids, to people, and so they would be able to live better in a better world. And we should avoid the situation just with all the negativity, and we should avoid such kind of situations. We should all get together and help each other. And in the creative society, there wouldn't be a need for punishment or for any kind of violence, for any manifestation of violence. And also, there are important points which make up this creative and constructive society. Thank you very much for listening to me. Lots of thanks, Lenil. I'm really grateful to you that you shared your understandings. And as far as I've understood, you work as a teacher, and you have this opportunity to show by your example how you can just with the help of love and kindness, we are able to build creative and constructive society. And this creative society starts with ourselves. And now I'd like to give the floor to Valerie from Philadelphia, the US. Hello, friends. Checking sound. What is creative society for me? Is the society of joyful, happy people, where people live in peace, where the relationships are built on mutual respect again, and not on greed and envy. The kind of society where everyone is satisfied, and it's a good idea to work 4 hours a day, 4 days a week. When because out of my experience, when you come from work here in the US,
So people just actually it's such an illusion that it's cool to live in the US and to work in the US, but in fact people come from work exhausted. You don't have any time for family or friends, and I believe it's not just in the US but all over the world. And you just, when you're that exhausted, you don't want even to think about anything, just not talking about any kind of development. But when you have free time for your personal development, for family and friends, it's really a great perspective in the creative society. And just imagine free healthcare in the creative society, because here in the US, you know, just people even don't have this opportunity to get insurance, medical insurance. And if you don't have that insurance, and if you get sick, okay, nobody cares. It's like a deadlock. You people are even afraid to get sick. They even can't afford to feel sick because it's really very expensive just to get the treatment. But you can't just plan it. Illness comes just when you don't plan it. And who wouldn't like such a society where everything is already just, we have everything in this society. Maybe let's get together and build such a society. Everyone wants to live, to have a better life. Спасибо большое. И вот Thank да, you very действительно much. интересно, что 4 часа в день работать, 4 Yeah, it's дня в неделю. really a very Это interesting даже как-то idea to work 4 hours a day for очень эффективно, just потому что days a если week. It проанализировать, sounds really например, efficient, because свой if you just офисный come день just в to офисе, analyze, то я if понимаю, you что just за analyze 4 your working часа day можно реально in an сделать office, очень then так you see that эффективно и efficiently эффективно you всю work свою just работу. А really дальше там люди уже exactly устают, those и 4 они hours. начинают там или пить чай, Because кофе, или общаться уже. the rest of the Это working просто хотят time, посидеть it, этот день it до goes, конца. you Поэтому я either думаю, что spend это it не только люди выйдут, during the coffee получит даже breaks or экономика, talking, она just тоже будет whatever, not doing your work процветать, actually. если будут And все the работать такие вот economy of счастливые, just радостные, really мотивированные would люди. be more effective if Спасибо people большое. work that И efficiently. мы Thank you very хотим much, пригласить really. всех людей, And we'd like to у которых ask тоже all the есть people, идеи, есть just all the какие-то viewers, if you have понимания, your что-то тоже предложить, understandings что-то or your услышать и ideas of отозвалось, how что-то не услышали, но у really, вас есть how do you опыт, see creative мамы, society, бабушки, люди just разных профессий, whoever, мужчина, whether you are a женщина, mother or a разных лет, очень grandmother, разная страна, people но вот так people of давайте different всем jobs, миром different professions, созваниваться каждое let's why воскресенье not и just обсуждать meet те each вопросы, которые Sunday, у нас уже у всех just назрели, и on AllatRa, тоже IPM, на этом AllatRa созвоне увидеть, platform, насколько and между нами есть discuss какие-то these ideas. How единственные could we make барьеры, our и что world мы better? How could we make, на just самом how деле could все we друг другу друзья, build creative все and друг другу constructive близкие люди. society? Because Даже really когда не all the видно, people are friends and когда they're very close to each всегда можно other. присылать And now you can информацию о see том, on your что screens вы хотели бы just тоже the address поучаствовать в таком where прямом you could эфире. send Спасибо your большое. participation, Спасибо, just друзья. И the letters with your передаю participation. слово So now we give the Казахстану. floor to Kazakhstan again. Спасибо большое всем участникам, Thank you кто very much, подключился к сегодняшному really, to эфиру. all Очень the радостно было participants вас who слушать. have joined today. Только They посмотрите, just live с brought our Украины, с live broadcast, Казахстана, с and just can you Великобритании, с see Чили, с participants from Колумбии, Ukraine, США. Chile, the Сколько стран, US, сколько Kazakhstan, разных so людей, many сколько countries, разных so many профессий, сколько just разных взглядов. И все different хотят одного. views, Все хотят and дружбы, любви и жизни в созидательном everyone обществе. wants the same, Эти to люди, я live уверена, уже happily in the готовы жить creative в society. созидательном And I обществе. believe that our Так, participants, давайте мы they все do возьмемся want за to руки live the и creative подключимся к society. этой Let's get чудесной идее. together and join И this что great для этого idea. нужно? Для So этого what can нужно you do всего лишь just to implement this idea? воплотить эту идею. То есть просто So вот узнать о ней и начать first уже just find out about шаги, it вот эти and вот созидательные start the первые first шаги. steps, Мы обязательно starting его with yourself. построим. And А I'm сейчас sure я that we'll предлагаю вам build such посмотреть a great один небольшой, society. но очень And now вдохновляющий ролик. Спасибо. I suggest you watching one, not a big but very inspiring fragment, a video. If we were able to build such a gigantic, such a terrible world as our today's consumer-based one, then what prevents us from making a beautiful
and creative world. After all, it's us who have built it. It's not someone who came here, excuse me, and did it for us. We have built it. A world filled with hatred, anger, aggression. Billions have been killed in wars in human history. And there are so many destitute people, so much suffering. Even those who got to the top of power understood that it was a deception, just an illusion and a deception, and still they died and became sub-personalities. Now that former kings live as janitors or even hobos. What is the point of all this? When it's possible to gain life, when it's possible to gain freedom, when it's possible to build a world that's not shameful to pass on to our children and great-grandchildren. Well, isn't it so? If we have made a complex world, then it is easy to make a simple, creative, and constructive one. Just stop being goats, I mean animals, and everything will be fine.